En geno mar nyako Ramogi Nirio makare machiegni weche manyien mag Migago e sechegi eki mag sa 7 mar odiechieng'. Waikoni mathoth mawuokie pacho ka kaachiel gi pinje maoko kaachiel bende gi weche tuke. Machiegni to mokwongo thuond weche. Twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja oduogo tok oyweyo mar ndalo achiel. Remember, we are human beings and remember we are offering services. The most painful thing is that we're offering services that we cannot afford. Lakteche ma kaunti ma Kisii obago ng'anyo ka gidwaro mondo chulgi osachgi magiwacho nosedeko kuom dweche maromo 8. We have enumerators who have been trained from the agricultural and also the social development program. They'll be working with the village elders to ensure that each and every farmer is captured. Geto jopur maromo 176 e okang' mar 2 mar pogo mbolea ma nengone oyweyo e kaunti ma Migori. Nyako Ramogi gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 360 machiegni Inga Milton Ochieng'. Komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio Bomas of Kenya kaput mar jodhi pedho weche monego bed ni imiyo e twak makamano. Komiti no motelo Kalonzo Musyoka ma nyime romo makalo weche mag dhi twakie gin pek mar mochung' ne pacho ka IBC marogai ma jotend migepe katiba. Kristo wino nitiere alworano kendo Kristo wino inyalo nyiso wa chenro dinare wanyalo paro ni e kinde mokalo twak miti e gima ochopi sani koro kamano Milton mana kaise wacho odiochieng' ma kawuono komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio dibe kod odiochieng' mapek ka idhi pedho nyimgi weche ma onego mitwa ka inyalo neno itoka kaka kacha chenro mar wanyalo kwayo Milton mondo umiwa thuolo matin mar mondo wang'ad twak achiel kachiel mondo wadhi kaw pacha komitino kama gidhi twak kod jofwamb weche thuolo moramora kochakre sechegi. Wakwayo mondo imiwa dakika matin mar mondo wadonj e ot kacha mondo watwak kodgi achiel kachiel. Milton. Erokamano ahinya Kristino, aneno ka gidonjo mondo gichak thuolo ingodo kendo bang'e ka wadhi nyime en ni ogai mar doho mathome okoni nitie dwaro mati kanda jo Kenya e ber matiyo ruoko kalithek mitimo doho. Kome wacho ni doho kata doko ne mago minyalo yal oko mar doho. Kom mano koni jothek mayalo buche oko mar doho oko yienegi yalo buche mamulo rocho ratiro mag oganda e yore mopogore opogore kaka bembo mar nyithindo. Loso making justice available and close to this court station because we know it is indeed best for the Kenya and the people of Mombasa. Sirketo matudo chichni maromo gana 25 kod mbui gino mawacho ni biro nyayo ohala magina
Masi e sub-county ma Mwala e county ma Machakos. Owalo nomedo ni chenro ni biro medo kelo thuolo mag tije ne joma tiyo kod manifesto ma jatend piny Kenya William Ruto. Ero bende noyuoyo kod jatend Mutua. Owalo nomedo ni chenro mar ng'we yamo apech gi ogore piny e pacho ka chiegni kendo kayo mokalo ka bende ma biro miyo jopiny yudo yot e tudruok mag sirikal. Avenues through which the Kenya Kwanza government is responding to the promises that we made during the campaigns as Kenya Kwanza team led by President William Samoei Ruto. One of the challenges that came out of the bottom-up economic consultative forums was that ordinary Kenyans complained about the high cost of data. So as government, we are intervening in the market by making sure that we are not just reducing the cost of data, but providing free Wi-Fi hotspots in all markets. We have got a plan of setting up a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots. That will facilitate e-commerce. Our mothers will be able to market their produce on technological platforms. President alisonji kitu inaitwa Open University. Inamaanisha ukiwa hapa unaweza somea university, unaweza soma college, unaweza fanya research, unaweza fanya mambo nyingi ukitumia wifi ukiwa hapo Masii. Hii pia katika ofisi yangu kuna website inaitwa Kazi Majuu. Hizi kazi zote mimi nataka nikitafutia Wakenya ziko hapo. Na nilikuwa kuziweka hapo. Na nilikuwa nikiwala Jatend Migago mar tudruok Eliud Owalo oyango ni sirikal oketo kenge makare mag jiwo lony manyasani kata teknolojia kokalo kelo ne jokenya simbe kod teko ma mbui ma nengogi oyweyo. Owalo manyoloso koyawo ayanga mbui e boma ma Wote nolero ni sirikal dhi neno ni oyaw kuonde manigi teko mbui e gwenge mopogore opogore. Tumeshirikiana na makampuni za sekta ya kibinafsi kuhakikisha kwamba hivi karibuni mwezi moja mwezi mbili ijayo wananchi watapata simu ya smartphone kwa bei nafuu. Karibu shilingi 5,000 hivi peke yake. Ili muwe na uwezo ya kupata hizo huduma za serikali kupitia mtandao. Jotiche bad Migago ma sirikal machiwo thieth e chenro mar afya bora kwa wote mabende ong'ere kaka Universal Health Care e kaunti ma Kisii koro ong'anyo. Jotijego wacho ni pok ochulgi osara mar dweche 4, gino ma koro oseketo gi kama rach mokalo ka pek mar ngima bende pod ni malo e thurka. Jotijego madirom 200 koro kwayo gavana ma Kisii Simba Arati mondo ne ni ochulo osara gi kendo medgi moko mathoth mar golo dangni mar paro ma bende midhiero ma koro kwakogi. Solidarity forever. Since the last lapse of the contract of the first cohort of UHC contractual staff in 18th May 2023, there have been several attempts made following communication on its renewal. Both the national and the county government had an agreement to extend the contract. But for us in Kisii County, we have neither received our contract renewal letters nor an official communication regarding this matter about 4 months now. Remember, we are human beings, and remember, we are offering service. The most painful thing is that, for instance, you know, if the payment, if the salaries are being paid, then it means that even the NHIF will not Ramogi wadok achiel nyaka Bomas of Kenya mondo wawinje ne madhi nyime twak e kind Azimio to gi Kenya Kwanza. Now take your responsibility and give up memoranda, because without the memoranda
our work then will be kind of standard. We know the interest the country has in this process, and we are all set to go. Kimani has just said that the number one item as prioritized is IBC. The correct wording is electoral justice. And if you look at it, IBC is number 2. So that we look at all the issues around electoral justice, including because of the urgency of the matter. So beyond that, I think we're all set. And yeah, we'll see you as soon as we can. If there's any question, you're not going to after this. Thank you. You wanted me last time. Yes, okay. Let's hear you. The proposed framework for the public for on Wednesday. They have another framework of stakeholders and how we collaborate with you. The public, yes. Because you said they are bringing a memorandum. Yeah, the memoranda has to address the issues that are highlighted. I refer you to the advertisement in both the Nation and the Standard. And of course, also are saying that the social media is and we involve social media platforms so that people, Kenyans, will know that they are required to submit memoranda. But are you saying that you will submit one type of memoranda outside put forward? And asking who exactly for. We have a framework for talks between and we also have issues that the public are really crying about. So will this be entrenched into the framework that you already have? Yes? The memoranda are in relation, as His Excellency says, in relation to the issues that are before the National Dialogue Committee. And many of those issues, you agree with me, pertain to matters that are of concern to the Kenyan people. To other issues outside what is agreed on as the agenda items, Kenyans, of course, have other fora to engage on many other issues. And therefore, we are receiving petitions and memoranda Kenyans every day to issues that relate to them. The committee to ensure that they brought before us, but I of the constitutional provisions that we must have a people participatory process in everything that we do in this country. You know, it's a requirement of the. Your name is. Yeah. We will not shy away from receiving any memoranda, but only that we will have to interrogate, and the technical teams will be able to interrogate the memoranda as received. And then it's a committee what to do with those memoranda. If another people are saying there's a constitution Kenya is stopping, all right? And others are saying there are things. We are a collective as a nation, but our work is very clear and we intend to deliver on what is before us. Thank you. Wakamime ekimarazimio ikwea machielo Kenya kwanza maentu dhi nyime Bomas of Kenya uwinja jotelo mune kwethariyogo loso ewi weche mago matimore e alworano. Wadhi nyime gi kinde nieri ka wayudo ni Lamu koriwore kod apisas mag kod jotend kanise ne otelo chenro mar wang'o kendo ketho yedhe mamero ji ma nengone rom $2.6 e kar wang'o taka e chula Malamu. Kaluwore kod jal bura madoho Malamu Alan Temba ne gichoko e winjruok mar wang'o yedhego eko e kar takano nikech ne girem yudo masinde mag wang'o takago e dohono. Kata kamano jotelogo okwayo obila mondo tem matek matemo geng'o donjo yedhe mamero ji e chulano e tong' mar Mokowe ka gidwaro ni oket guogi mang'weyo yedhego e nyamburko mag jowuoth. Naweza kuharibu
mihadarati ya thamani ya shilingi 2,600,000 pesa za Kenya, na ni misokoto zaidi ya 1,000 ya bangi na kama robo 3 ya heroin na cocaine. Kwa jumla heroin na cocaine zilikuwa kama gramu 900, karibu ijaye kilo, na hiyo ni 1,000,000. Njia maridhawa ya kuiharibu katika hali tulionayo ni kuichoma, kwa sababu tulivyojadiliana kwa kikao chetu cha Lamu Court Users Committee, hatuna mitambo inaitwa incinerator, hatuna mitambo maalum ya kuharibu hizi madawa za kulevya. Kwa hivyo tuliona tutumie petroli kuchoma. Mihadarati Lamu imepanda kiasi kikubwa sana, na miongoni mwa sababu ya kupanda ni utajiri wa rahisi. Watu wameonekana shortcut ya life ni kuuza mihadarati. Sahihi kuna watumiaji Lamu takriban 1,000 na ziada, na Pat Island kuna watumiaji zaidi ya 2,000. Kwa hivyo kiwango cha utumiaji kimekuwa kikubwa, na sisi tukiachilia hii kamba ama mkono, tukitoa mikono yetu, basi kizazi kinachokuja kitapotea kabisa. Romo mokwongo matwak ewi tego lwasi mar ohala motisi ni Business Ecosystem Summit 2023 moriwo jokanyo mahewa 5,000 mawuok e sectors mag ji giwegi kod mar piny owacho ochakore ayanga e boma ma Kisumu. Twak ma kama en mar neno ni en gin okenge mage minyalo keti mokalo kuom tiyo gi lony manyasani matimo nonro e kind mamoko, ka jokanyo riwore kanyakla mondo weche ohala obed motegno kendo kel yuto e pacho ka. Twak ma kama oyuorie kod governors e bwo riwruok mar Lake Region Economic Block, ka otelnegi kod jakom margi ma en gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Jalupne en mano ma Bungoma Kenneth Lusaka, ka gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo, gavana ma Nyamira Amos Nyaribo, ka achiel kod jolup governors obiro e lo governors ma ok ochopo. Sani gi twak achiel kachiel wawinjane kaka giloso. Thank you very much. And now it's afternoon? Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you very much. I'm very sorry that I'm late. Oh, okay. Oh. Yeah, okay. I'm very sorry that I'm late. I never get late in my meetings. So, and don't forget also, I'm coming to be a guest in my host territory, who has been my friend and mentor for many years. And I see another mentor here, and I know the governor here. And although I was late because some few things happened, and I was lucky that a few friends who were coming this way just provided me with a lift. I'm very happy about that, although I'm late. I had Governor Rusaka talk about the sugar sector and all that. We had even a long discussion in my office because we wanted to form a strategy. Today I'm going to emphasize the issues of markets. The moment we interfere with markets, then obviously we interfere with people's lives, people's jobs, and people's incomes. That is something that we are going to be prioritized. And that's why I'm very happy to visit. This country is rich in so many resources. If we don't fix the market, we will not get there. Thank you very much, and I'm very happy to be here. I wish I was from breakfast to now, to try to catch up with time. Thank you very much, my host, governor, and friends. I'm very happy. Bon appetit. Mano kaka ne weche chal kachiel kuom alwora ma Kisumo ka koro giko mokwongo chenro mar Migago, mak mana na kwayi ni kik idhi mabor, bang' ma wabiro bedo gi mathoth, bed mana kanyo. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' mathoth. Dwaro sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade?
Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani manyo mar pin kanye kik bai mana Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo yo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science di wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande wa Dagureti. Nashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nilijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango naenda huko na huko na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasenti ya kanisa. Nilikuwa na ahidi mitambo yao si mzuri. Ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hiki kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Machiegni kendo, Gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okoni 10 counties ma pachoka onego sumre paro wi chenro mopogore ma gitimo makelo dongruok kendo bero ngima jodak ma counties megi. Magi nowacho Mombasa bang' limo timo limbe e kar thieth ma Coast General Hospital Mombasa mar rango moko kuom chenro mitayo e yore mag thieth minyalo som kendo time kar thieth ma Homa Bay Referral Hospital. Wanga nopako chenro mag chiwo thieth mitayo e kar thiedhno to chutho e kar jotuo ma kansa kaachiel kod e kar jotuo mohewore midendo ni ICU kolero ni mago paro machano chwalo e kar thieth ma Homa Bay. Wanga mane owuotho gi apisasa manie migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay norwake gi nyawadgi ma Mombasa Gavana Abdul Swamad Sharif Nasir e kind mamoko. Area, you've also given us a detailed brief of you know, what's happening within the hospital, and we've been able to learn a lot, and we are amazed by what we've seen here at the cancer center as well, and the numbers. I mean, we're seeing 100 patients a day, and as Dr. was saying, these are patients who
would probably have died out of cancer because they couldn't afford to go anywhere else, but you're saving their lives. People think that to benchmark, my CC was saying that you have to go to Brazil or Cuba, you know, and take a plane load of people to many places. But really, if we can just be able to learn from ourselves and the innovations that we have here locally, we can really go far because we can relate to each other and our populations are the same. I have been to Homa Bay myself, and she has accommodated me and welcomed me. And today she is here in Mombasa. One of the places that she has come to visit is the Coast General Teaching Referral Hospital. We have been to the ICU wing that was done by JICA, and of course the radiotherapy. Tiarietha gomenda mag dongruok e bed migepe mopogore opogore osebedo achiedh nade kinde ka kinde. Wachno miyo jochung' weche mag dongruok maromo 800 mawuok e kachung' od bura ma Chesumei e kaunti ma Nandi oyudo puonjruok e wi yore ma ginyalo tiyo godo gomenda e yo makare. Jochung'go moting'o jotend sikunde, jokanyo mag board mopogore opogore norome hall mar mbalariany ma Baraton ma koro ne osiemgi e wi tiyo marach gomenda mag jopiny. This is public funds, and these funds are supposed to be audited. We were making them know that the funds that they're handling is not personal funds, and they should actually adhere to the state, to the procedures. The CDF policies are very clear. The monies that has been allocated for a certain project, for example, if you've been allocated for a dormitory, that money should go for a dormitory. If the money has been allocated for an abolition block, it should go to an abolition block. If the money has been allocated to classrooms, then you ought all that money to go to the classrooms. However, because of economies of scale, because of raw materials being accessed easily from different parts of this constituency, we also advise them at least and encourage them that the labor-based kind of system, if they use the labor-based, then you could have some savings. Tumeweza kuelewa sasa jinsi tutatumia hiyo pesa ya public vizuri. So tumepewa hiyo mafunzo, tumeelewa jinsi ya kutumia hiyo pesa, na nadhani tutaenda fanya kazi vizuri. Jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu omakore gi jotelo mag riwruoge manigi ng'ol mondo mi gijiw dongruok mar ji manigi ng'ol e rejista mar sirikal. Maeri en ikruok ne chik ma od bura ma Kiambu potwakie madwaro ni ji modak gi ng'ol mondo pognegi omenda mag jodongo. Nyaka kinde ni osekaw nonro mar ji manigi ng'ol ma kwan gi ohewa 5,000 e kaunti no. Lek margi en neno ni chenro michwalo ne kidieny mar ji manigi ng'ol okolal nono. Peke yake tunachukua all 47 county. So kila nominated kwa county ni jukumu yake ashikane na National Council, tuchukue data ndio tuweze kuambia waziri ama PS wa child protection kwamba tuna hii idadi na kwa nini mtupatie watu 2 watatu. Juu nikikumbuka cash transfer yenye imefanywa hivi karibuni tulipewa watu 20 Kiambu mzima, na ukiangalia we are not 20, we are many, tuko wengi, and that way tunataka tuchukue data. Tutaweza kupeleka hiyo bill ambayo tuko nayo kwa bunge, ambayo itakuwa tukisema wapewe pesa ama pesa yao itengwe kando ambayo itaweza kuwasaidia. Wakati wafanya hii mass registration tumeona wako na shida. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Mombasa onyiso achiedh nade magikale kalure gi nengo masomo man malo ka gidwaro ni mondo mi jopuonjre mawuok e anyuola mochando mondo mi thuolo mokwongo yudo hola kod kony mag somo. Jonyuol go wacho ni kwan mamalo mag nyithindo ma ok nyal pod ni pacho ndalo 5 tok kepo mar kuonde tiegruok mamalo chakore kaluwore ni gionge kod omenda mag somo magibire kinde ma johala moro koro kawo ting' mar chudo ne jopuonjre moriembi ne fee ka koro ikwayo od bura mondo mi omed omenda mar basari mar CDF michiwo ne jopuonjre. Akaunti iko iongeze resources katika education, kitu ya kwanza. Ya pili, iweke kile nilikuwa nasema tuweke ile online application
kwamba mtu ana apply, tunaangalia ni watu 40,000 wameapply na pesa tuko nazo ni tuna allocate equally. Naomba upande wa CDF watuongeze pesa, kwa maana zile pesa wanazotupatia ni kidogo, hazitoshi kabisa. Moingo jopuonjre 300 masomo e skul primar mar Kanyamfwa e kachungo bura ma Karachuonyo mosebedo kasome e klese maricho yudo fuong'ruok bang' riwruok mar M-Pesa Foundation gero kuonde somo manyien e skulno gedo mabende omwonyo $16,000,000. Riwruogno nogero klese 10 manyien kod klese 2 mag jopuonjre mag ECDE, choche manyien kod gero jikon manyasani mabiro konyo e ting'o malo chenro mag somo e skulno. Hali Abich nigi mathoth. Skul primar ma Kanyamfwa e kachud bura ma Karachuonyo mane kod kwan jopuonjre moingo 300 ne ochaki higa mar 1929 kod 22 to kata kamano chal mag klese ma jopuonjre osebedo ka somo richo mokalo ma ok osemiyo lwasi mar somo obedo makare ne jopuonjre kendo nok mag chope bino osebedo ka okwako skundno. Gisani chal mar skundno lokore bang' M-Pesa Foundation gero klese manyien ma oting'o nyaka klese 2 manyien ma oger ne jopuonjre mag ECD kod bende gero chope manyien ne jopuonj kod jopuonjre e kind chenro mamoko maduto mwonyo omenda maromo $16,000,000. Trustee mar riwruogno Michael Joseph ne otelo e nyasi mar chiwo ayanga klese go ne tend skundno. I also think it's good for the M-Pesa Foundation to do what we've done here today. 2 years ago, we made a big decision that we would spend a good deal of the money that we have available just for education. You know, we do things in conservation, in culture, in health and education, but we decided to spend a lot more of our funding in education, particularly at this level of education, primary schools, because we know that around the country, around Kenya, there are many schools that looked like this school before. There are many of them, hundreds and hundreds of schools that looked like this school before we did this work. We can't fix all of them, but we have a very big program around the country to start to work on primary schools. And in fact, Jatend Migago mochune somo e sirikand kaunti ma Homa Bay Martino Pere opako M-Pesa Foundation kuom loko chal mar skul primar ma Kanyamfwa ka okoni migago marendo bendo siketo tenge omenda ma biro tigo e gero klese mag ECD e kaunti no. An kaka kaunti gimomiyo mamaro kabisa wang'eyo kaka yudo pesa moromo mondo walok sikunde wagi en ndhadhu midwaro bedo matek. Omiyo ka Safaricom obiro moriwore kodwa mondo gitim ma odwoko ne gero kamano to moloyo de wagomb ni wawuoth kodgi kanyakla mondo kaka sirikal ma Homa Bay ka ginyalo yudo mwandu moro to wambo yudo moro wariwore to waketo. Waneno classroom moger ne nyithindwa matindo manie ECD, class ma nyasani maber kabisa kendo furniture bomegi maber. Wan bende kaka sirikal ma Homa Bay kanye kama chiko sama nye wadonjo nye waketo pesa moromo classroom 2 but skul achiel wards wa 40. Koro wadhi gero classrooms chutho gin 80 to e sikunde 40. Tend skundno ka otelnegi kod japuonj maduong' Stephen Obel wacho ni skundno osebedo kod midhiero kaluwore kod chal maricho mag klese ma jopuonjre tiyogo kendo koro gedo mag klese manotime skundno biro konyo e ting'o malo chenro mag somo. Skundni ne rach saidi to jo M-Pesa Foundation oseloko sura mar skundni. Omiyo sani waparo ni dhi bedo maber nikech nyithindo yudo pi ma gimodho, giyudo pi maler chope maler ma ginyalo dhiye, giyudo classrooms mabeyo maonge buru ma ginyalo bede. Chiel bendo miwa, koro gigi te ma jo M-Pesa Foundation omiwagi, aparo they will all lead to improved academic standards of the school. Fence bende biro konyowa ma jokuoge kata chije kata chaje manyalo biro e skul, koro onge nikech wan gi gate achiel kende maka watchman nitiere to onge kama ng'ato nyalo donjogo. Tuoche bende koro dhi dok chien nikech nyithindo modho pi maler moa e mabati, classrooms bende ber, buru manyalo miyo nyithindo honda koro onge. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. E weche mamoko ni tendo osiptal ma Gucha level 4 opoyo okang' mar sirikal mar keto chenro mar bero osiptalno mayudore e kaunti ma Kisii. Jakom mar osiptal ma Gucha Astarika Atika opoyo okang' ma piny owacho keto omenda maromo $300,000 mar loko sula ne osiptalno kendo bedo kata bero thieth ne jopiny mawuok e alworano.
gipuo jatend piny Kenya William Ruto kuom singo makamano ka koro gijiwo jotelo mawuok e alworano mondo mak motegno sirkal kaka yor yawo thuolo ne dongruok. Jokanyogo nyolo oseromo manyo bagi e boma ma Ogembo. Osiptal ma Ogembo nochaki higa ma 58 kendo sani idwano med yawe. Katika chairman of Weche Level 4 Hostel, we thank His Excellency the President for remembering the hostel and pledging development funds to the tune of 100 million shillings, Kenya shillings. And we also thank His Excellency Honorable Simba Arati, Governor Kisii, for pledging 200 million to be used for infrastructure development, among others. We are appealing to all elected leaders led by Miruka and all MCAs to harmoniously work together and bring development to this hostel, which caters for the large Agucha residents. Wanabiashara tulikuwa tunakuanga na shida mingi kwa sababu tukiwa na emergency kubwa inatubidi tukimbie kwa level 6 Kisii. Lakini sasa kwa sababu naona ameanzisha mpango wa kutujengea hospitali nzuri, wanabiashara watafurahia. Wengine fruits, wengine wanauza mboga watafurahia kwa sababu business itanawiri. Itatusaidia factors watapata ajira, watafanya kazi ya forma na kwa hiyo mradi ambao tunaanzisha. Gavana Nyandeti otudo wach dero masani onyamo le alworano gi ywaruok weche malope. Osingo ni piny owacho mare timo mapiyo malo kaka yo maneno mo kanoloso ward ma Kangundo West Wavinyano wacho ni kinda nyuola ema thoth ne osemiyo ji mathoth dere. Pogolo e yo makare nyalo konyo dak makare ma onge yo moro amora kosimo pende jo lope ni ndalogi ikwana go. County Makwale ojimondo makre kanyakla ma dongruok mar rowere kod mine. Shitanga oni dongruok makare iriko kayero motimo ne rowere gi mine. Jadolo no ne lose nyasi mar yawo riwruok mar piny owacho chienyo ni pana wazee ambao pia umri wao ni mkubwa, lakini lazima tupate kuangalia tujue maisha yao yako namna gani. Kwa hivyo lengo kuu la CBO ni maendeleo ndani ya kaunti. Hatuna ubaguzi, hatuna kina amani. Maana rais wa Kenya Ruto ametangaza kwamba tuwe na umoja, tuwe na amani ipate kudumu. Kwa hivyo lengo letu popote ulipo nina hakika kwamba hii siku ya wote pamoja, vijana pamoja, wazee pamoja, tuweke rasilimali zetu pamoja na tushikane ili kufikisha malengo hayo tangu pale mwanzoni. Maka bene tiste kama maelgeo mara kweto ba karne isando gigi jolweny matimo bene yuja jolweny chenu roke ilaskuson meka ben kendo gi kuon dhok ma jolweny ochichni nokwal kowuok e gweng' ma Koloa e kaunti ma Baringo.
Jopiny gose obila tesendo bila matot kwa jione gi arita kendo resgi tandogi kinde ka kinde. Onge ngima dhano loyo wan kaka agriculture wacho ni soil is wealth and soil is health. Ni lowo en ngima to lowo en mwandu. Kinde mathoth wasebedo kwa puro kwa kao thuolo mondo warang to ngima mar lowo wachal nadi. Nonro mwasetimo ka waseyudo ni lope in chumbi mang'eny lope ma nitie pim moro ma wapimo organic matter content less than 3%. What does that mean? Mano ngiso ni ya ni jaka wadog piny warago wanyalo chako mondo kikiged kende duto mwapimo an gadiera gulo report maber record Migago mar agriculture neno ka urodo piny opayut maber koro kanya winjo chandro ni abedi mamor mani ni kuma no ko pur maber Ekonomi watimo mokirok mano kana tigana muo pimo amiyo malo masya ne ochopo dogunja kaja ngama pur matino sendo ko lero time gwenge malego usonga koduge e mathothlo ki kwicho oseketho mano picha go ko asemi kendo mano en kapok adhi yweyo nyakwara Ramogi yena monda somo kokom ote ma bende oseoronwa ka pilot ma ngono ma Nyasaye mondo bet gi jolero kamano an Vivian e county ma Homa Bay Migago ler kendo donjo na yo makare kaito aneno kanyo ka ng'ato ni madwa perform mbak ndalo nyalo yudo nafas ma wote madwa miyo kolo instrumental sani kaito ng'ato bondiko ni please na waomba gimoombo boko wacho an Sumba Junior kae gwenge marangwe ler kendo mit mokalo blues fans tomorrow aya jowete na antaneno mana ka jogo wango juelni tok bangi tokane ka jogi dhi pogore kendo an Albert Owino Lwendo Milton Pinarabala into daktari mowuok sanino olalna kaito mogi katieko ni helo Ramogi maval kawuok Homa Bay aneno Ramogi maler koro warito twak nyako Ramogi wakao yweyo kaito wadhi nyime kikidhi mabor. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoka singo mag miriambo kende. We ang'isi adie sarap jit singi. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrachero ng'ato kendo. Okwachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Achulo ga tax. Mok dwar kata mana siburingo, Gine los mameto ma ayie. Mani bogo nga. Intero podi penjo. Adwa ni manyo na jayengo. Chunya ma iye. Kona nia. Ninge gima dhi mbele.
chunyi no be ka en ng'ama ber to we wuondi pare. Oktonga dage ot ka kenda umundi. Okanyuomora kenda. Sani an gi weche moko ma important monego be na deal godo ilibe koro kiketa gi weche gi ya. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome home and away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, ticha beach ka ticha beach, sangweno tieno. Ni miongeso kangeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Batino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Machiegni kendo yewni mathoth ma jodak ma Kajiado ne yude pi e kinde mokalo e kinde oro sani koro osechako tuo. Maeri koro miyo jodak ma kono tich matek madhi manyo pi mabor. Moko kuom weg yewnigo josechako medo tut mar yewnigo mondo mi gichopi e pi manyalo chopo dwaro ma jodak ma kono. Kata kamano mago maonge kod nyalo mar medo kunyo ojok weyo yewnigo medo mana tuo. The water level has reduced, and even a lot of boreholes have dried up completely. And so today we came back to deepen the borehole in the hopes that we would be able to get more water from these people by drilling deeper. We originally drilled into 260 meters, which is about 900 feet. And today we were going to 320 meters, and we hoped to get more water. We'll be working with the committee to help them to manage the way they're using the borehole. That's really important because it's not a lot of water, it's a good amount, but it needs to be well managed. Ukienda maji na punda unatumia masaa 10. Ikitoka kwa boma kama saa 1 ya asubuhi ama saa 2 unakuja saa 10. Ng'ombe siku hizi wamepata shida sana ya maji. Watu walikuwa wanateseka, maji ipatikani, lakini tunashukuru hata Isle Kenya, Mungu awabariki, tumekuja kupata maji.
Bas koro wadhi ane pap. Jatugo nambari e tuke mag ABCD e piny mangima Carlos Alcaraz nodonjo e raund mar adek e tugo mar US Open.